ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਆਫਿਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਹਿਊਮਨ ਸੈਕਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਫ ਨਿਸ਼, ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੀਫ ਨਿਸ਼ ਦੁਰੀਅੱਪਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰ ਰੌਨ ਚੱਠਾ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਿਲਵੀਆ ਜੋਨਸ ਐਂਡ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਐਂਟੀ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਰਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਐਂਟੀ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ontario ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਿਲਵੀਆ ਜੋਨਸ, ontario ਦੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ, ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੁਰੀਅੱਪਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। Our announcement today indicates that today you will see Peel Regional Police be the first police service in Canada to train every one of its officers, both frontline uniform and investigative, with new innovative anti-human trafficking intervention training. This training will equip our officers with skills to detect instances of human trafficking, which can present itself in numerous other issues, which on its face don't always appear to be that way. We know also statistically that an officer can interact up to 3 times with a survivor or an individual affected by human trafficking before it's even detected. It also goes one step further to allow our officers to find opportunities to better support victims of this crime during calls for service. So we're thankful that we've developed this training in partnership with Timia Nagy, who, as I said, is an incredible advocate and a survivor of human trafficking, an educator, an activist who has led this groundbreaking work. With Tamia's training and expertise, over 2,200 officers will gain the appropriate tools and expertise to detect human trafficking. I want to highlight that in many cases it takes even multiple attempts after human trafficking has been detected for a victim to leave the situation. And sometimes that may be up to 7 times before a survivor chooses to leave or has the opportunity to leave. And during this period of time, it is an extremely risky situation for the victim. It can lead to future violence by the trafficker. And that is why we want to ensure that our officers are equipped to accurately detect these instances, but also to be able to take the appropriate measures to find safe off-ramps. Some of these measures include supporting victims. Here in Peel Region, we do have a fulsome commitment by the Region of Peel to address anti-human trafficking. One of the programs we call Encourage, which is designed to provide specialized crisis supports for survivors, referrals to care, but also immediate and ongoing case management. Now, these are not easy things to solve. But we've seen what a difference educating, eyes on the ground, people knowing the signs and what to look for truly does make a difference to survivors and victims. So I want to thank you for that. The partnerships that we will continue to build, Premier Ford, Minister Kersner, our government understands that human trafficking is funding so many of the criminal activity that is impacting our communities. And we want to be there as part of that solution. The commitment that the Region of Peel has made, thank you, because this is not a one and done. We need to support these survivors as they go through the criminal justice system, as they go into reincorporating into communities. And I want to assure you that with the partnership of the Peel Regional Police, the Region of Peel, the Government of Ontario, you have a commitment from your government that will continue to be there to assist. Our government is acting and our strategy is working. A few months ago, I spoke to Tamia and I heard her story, and it's amazingly impactful. Not only Tamia from you as a survivor, but for the whole topic of human trafficking and to understand it. It's important that we're here in Peel, because Peel has led Ontario through the years. It's important that we're here because
Peel will be the first service in Canada to offer specialized human trafficking to all its officers. Chief Juriapa to over 2,000 officers. It's quite unbelievable. And we highlight the province's continued action on anti-human trafficking, especially with the monies we've invested, hundreds of millions of dollars. ਹੈਲੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੌਨ ਚੱਠਾ ਚੇਅਰ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੋਰਡ ਅੱਜ ਓਨਟਾਰੀਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਂਟੀ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 16 ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮਡ ਆਫਿਸਰ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਐਜ਼ ਯੰਗ ਐਜ਼ 13 ਇਅਰਸ ਓਲਡ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰੇਕ ਆਫਿਸਰ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਵਿਪਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਰੀਜਨ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਐਜ਼ ਅ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਆ ਸਾਡੇ ਆਲ 400 ਸੀਰੀਜ਼ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਬਣਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ontario ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਨ ਦਿਸ ਕੈਲੰਡਰ ਈਅਰ ਥੈਂਕ ਯੂ Thank you, Prime Asia, for being here and covering this important occasion here at Peel Regional Police. Today we announced that here in Peel Region we will be the first police agency in Canada to train all 2,200 officers at Peel Police in anti-human trafficking training. What that means is that we will be utilizing provincial government funding to ensure that our officers can detect it better at the roadway and also ensure that victims of human trafficking get the supports they need. We know that here in the GTA, 62.5% of the national human trafficking cases happen here in the GTA. Peel Region is a center for that, and it's why it's so important for us and a priority for us to make sure we continue to do our best to stop these crimes from happening here in Peel. Hi, I'm really happy to be here for today's announcement in Peel. It's a perfect example of when somebody who comes forward, service over self, like Tamia, who partners with Peel to bring her own personal experiences to the table. We have to combat human trafficking, and our government is acting. Our government takes this very seriously, and I'm really proud to be here in Peel today. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਔਰ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਹਿਊਮਨ ਸੈਕਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਮੈਂਡੇਬਲ ਜੌਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ